მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. დღეს გვაქვს შეხვედრა არიელ ჯიარეტოსთან და შეხვედრას ითარგმნება ქართულად, თარგმნის ქეთი გაგნიძე მაკორმიკი. არიელიც და ქეთიც არიან სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსები ამერიკაში. ქეთი უფრო დეტალურად გაგაცნობთ საკუთარ თავსაც და შემდეგ არიელსაც. ქეთი. დიდი მადლობა მაგდა ასეთი მშვენიერი წარდგენისთვის. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და კოლეგებო და ჩვენი ოჯახის წევრებო ასევე. ძალიან მიხარია რომ ვხედავ ამდენ დაინტერესებულ ადამიანს, ბევრ ნაცნობს და ბევრს კი უცნობ სახეებს, რაც არაჩვეულებრივია. დღეს როგორც იცით, შევიკრიბეთ Zoom-ის მეშვეობით, რათა მოვისმინოთ ეს ძალზე საინტერესო, საინფორმაციო ვებინარი სომატური გამოცდილების შესახებ. როგორც უკვე მაგდამ ახსენა, მე ვარ სომატური გამოცდილების სასწავლო პროგრამის ინიციატორი, სომატური გამოცდილების საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და სომატური გამოცდილების სასწავლო პროგრამის ორგანიზატორი საქართველოში. მცირერუდენი ინფორმაცია ჩემზე. მე უკვე 25 წელია ვცხოვრობ და მოღვაწეობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ვარ კლინიკური ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიცენზირებული ფსიქიატრიული მრჩეველი და სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსი. სომატური გამოცდილების სასწავლო პროგრამის საქართველოში ჩამოტანის იდეა ჯერ კიდევ 2016 წელს გამიჩნდა, როცა ვთხოვე ჩემს მასწავლებლებს არიელ ჯიარეტოს თუ იქნებოდა თანახმა რომ ეს კურსი ჩაეტარებინა საქართველოში. იგი სიხარულით დამთანხმდა და მას მერე დავიწყე ამაზე ფიქრი. დღეს ეს ჩემი ოცნება ჩვენი საორგანიზაციო გუნდის დაუღალავი შრომის შედეგად და დიდი ღვაწლის შედეგად რეალობად იქცა. ჩემი უდიდესი პატივია, რომ წარმოგიდგინოთ სომატური გამოცდილების საერთაშორისო სასწავლო ორგანიზაციის ფაკულტეტის უფროსი წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სომატური გამოცდილების სასწავლო კურსის ტრენერი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიცენზირებული ქორწინების, ოჯახის და ბავშვთა თერაპევტი, სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსი, ჩემი სანუკვარი მასწავლებელი და არაჩვეულებრივი ადამიანი არიელ ჯიარეტო. მე ახლა ამ ტექსტს ვიტყვი ინგლისურად ასე. Thank you so much, Magda, for such a lovely introduction. Good evening, my friends, my colleagues, and our members of our extended families. As you already know, we are meeting today via Zoom to attend this interesting informational webinar about somatic experiencing. I am happy and excited to see so many familiar faces and so many unfamiliar faces. This is great. As Magda has already mentioned, I am representative of the Somatic Experiencing International and also an organizer of the Somatic Experiencing Training Program in Georgia. I have been living and working in the United States for 25 years. I am a clinical psychologist and psychotherapist, licensed mental health counselor, and somatic experiencing practitioner. I started to think about an idea of bringing somatic experiencing training to my home country, Georgia, in 2016, when I asked my teacher, Ariel Giaretto, if she would consider teaching SE in Georgia. Without any hesitation, she told me that she would be delighted to do that.
So after several years with the great work and unbelievable effort of our organizational SE organizational team, which consists with Georgian and American and Armenian ladies, put some huge effort, I would say, and here we are today. My dream, therefore, came true. It is my great honor and pleasure to introduce to you a clinical psychologist, licensed marriage and family therapist, somatic experiencing practitioner, senior faculty for Somatic Experiencing International, SE International trainer who teaches in many different countries around the world. My dear teacher, Ariel Jiarέτos. Welcome, Ariel, and stage is all yours. Thank you, Katie. You make me sound so impressive. You are. So it's one of my most favorite things to do is to introduce SE in new countries. ჩემი ყველაზე საუკეთესო და ყველაზე სანუკვარი მოქმედება არის რომ გავაცნო სომატური გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრებ სპეციალისტებს. And I've been teaching so long in so many countries, I really get to experience firsthand how effective it is. მე უკვე რამდენი წელია ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნებში და ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს დაგროვებული და შემიძლია გითხრათ რომ ეს ძალიან ეფექტურია. So my wish is that you get as excited about this work as I did 20-something years ago. ჩემი სურვილია ის რომ თქვენც ასევე დარჩეთ აღფრთოვანებული ისევე როგორც მე დავრჩი რამოდენიმე წლის წინათ როცა პირველად გავეცანი სომატურ გამოცდილებას. So I first read Peter Levine's book Waking the Tiger in 1998. პირველად 1998 წელს წავიკითხე პიტერ ლევინის წიგნი Waking the Tiger, ქართულად ვეფხვის გამოღვიძება. And then met him in person in a workshop in 1999. და პირადად შევხვდი მას 1999 წელს, როცა ის ატარებდა workshops. And as Katie said, I had graduated already in psychology and therapy, and I was very unhappy with the education that I got. როგორც მე ვახსენე, არიელმა გაიარა ფსიქოლოგიის, კლინიკური ფსიქოლოგიის კურსი და დაამთავრა უნივერსიტეტი, მაგრამ ძალიან არ იყო ბედნიერი იმ ცოდნით, რაც მან იქ მიიღო. I was definitely hungry for something different. და მე მინდოდა რაღაცა სხვა. გრძნობდი თავს მშიერად რაღაცა სხვისთვის. So a few hours after hearing Peter talk and watching him work, I was completely hooked. Workshop-ის დაწყებიდან რამოდენიმე საათის შემდეგ, როცა ვუსმენდი მას, პიტერ ლევინს და ვუყურებდი თუ როგორ მუშაობდა, სრულიად მოვიხიბლე ამ მეთოდით. But what most impressed me was how obvious, how logical the model was. ყველაზე ძალიან რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, იყო ის თუ რამდენად აშკარა და ლოგიკური იყო მის მიერ ჩამოყალიბებული მოდელი.
it really appealed to my intellect. It made so much sense. უბრალოდ იმდენად აზრიანი იყო, რომ და იმდენად ინტელექტუალურად ქონდა დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის. And was so obvious, I said to myself, why haven't I known this or seen this before? გამიკვირდა, რომ რატომ არ დავინახე ეს აქამდე, ასე აშკარა. My brain was so excited. It just came alive with a very loud, yes, this is it. ჩემი ტვინი გამოცოცხლდა და სრულიად ვეთანხმებოდი მოსმენილს. But what shocked me most, and often what shocks the participants most, was the response of my body. მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემმა სხეულმა ჩამაგდო შოქში. It just came alive in my awareness, and I felt like a little child jumping up and down, very excited about a new toy. ჩემი სხეული სიხარულისგან ყვიროდა და აღტკინებული ბავშვით დახტოდა ზემოთ ქვემოთ, რომელსაც ახალი სათამაშო ქონდა ხელში. And და ამბობდა. the child saying, finally, someone is paying attention to me. და ეს ბავშვი ამბობდა, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიღაცამ მომაქცია ყურადღება. So Essie introduces us all to a new layer of the body and all the physiological responses that are happening. სომატურმა გამოცდილებამ გამაცნოს სხეულის ცნობიერების ეს ახალი ფენა და ყველა ფიზიოლოგიური რეაქცია, რომელიც ხდებოდა სხეულში. And as a trauma model, it brings our awareness to what's happening with overwhelming moments in our past. და როგორც ტრავმის მოდელი ის ეხება არა ჩვენი წარსულის ემოციურად გადატვირთულ მომენტებს, but also throughout the day, and it becomes clear that the body is telling a very clear story. და ასევე მთელი დღის განმავლობაში და ძალიან აშკარა ხდება თურმე რომ სხეულს ძალიან მკაფიო თურმე რომ სხეული ძალიან მკაფიო ისტორიას ყვება. And all my years of training never mentioned the body. და ჩემი ფსიქოლოგიურად მომზადებული პროფესიონალური სწავლების კურსის დროს არც ერთხელ არ იყო ნახსენები სხეული. So what impressed me is how Essie awakens the brain, the body, and of course the emotion. რამაც დიდი შთაბეჭდება მოახდინა ჩემზე, რომ ეს სომატური გამოცდილება როგორ აცოცხლებს ტვინს, სხეულს და ემოციებს. So I want to give you an experiential of what I'm talking about. მე მინდა რომ მოგცეთ პრაქტიკული სავარჯიშო გამოცდილება, აი რაზეც მქონდა საუბარი. So I'm going to invite you to play along with me and see how this feels for you. მე ხა გიწევთ სულ ყველას, რომ ჩემთან ერთად გააკეთოთ და შეითამაშოთ ის, რასაც მე გეტყვით. We're going to experiment with love, which is a pretty fun thing to experiment with. მე ახლა ექსპერიმენტს ჩავატარებ სიყვარულის შესახებ, სიყვარულის განცდის შესახებ. So I want you to think about, bring into your awareness somebody that you love, or maybe a pet. So somebody or something that you really deeply love.
მე მინდა ეხლა რომ იფიქროთ იმ პიროვნების ან შეიძლება ეს იყოს ცხოველის, ბავშვის შესახებ, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. So instead of you telling me about maybe what you love about this person, I'm going to ask you some different kinds of questions. იმის მაგივრად რომ თქვენ მითხრათ რა გიყვართ აი ამ ადამიანში თუ ცხოველში, მე შეგეკითხებით დავსვამ სრულიად სხვა კითხვებს. So as you think of this person or this pet that you love, აი თქვენ როგორც ამ წუთში ფიქრობთ აი ამ ადამიანზე ან ცხოველზე, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გიყვართ. you can get a picture of this person and then see if you can connect into your bodily experience. წარმოიდგინეთ აი სურათი ამ პიროვნების ან ცხოველის და დააკვირდით, აბა თუ შეიგრძნობთ რაიმე სხეულებრივ განცდებს. So as you think about this person or feel this person, notice if the sense of love touches you somewhere inside. როგორც იმ პროცესში ეხლა რო ფიქრობთ აი ამ პიროვნებაზე ან ცხოველზე, ნახეთ აბა თუ ეს თქვენი ფიქრი გამოიხატება რაღაცნაირად რეზონანსი აქვს თქვენ სხეულში. And if you can identify where you experience love, you can also notice how love affects your body. და თუ თქვენ შეიცნობთ რა სხეულის რა ნაწილში ხდება ეს შეგრძნება, ეს განცდა. Can you repeat the last one? So you not only do you identify where you feel love, but how your body responds feeling love. არა მარტო შეიცანით როგორ განიცდით ეს თქვენს სხეულში, არამედ როგორ განიცდით ამას თქვენს სხეულში. So for example, when I think about who I love, I really feel my chest expand and my ability to breathe becomes more open. მაგალითად მე როცა ვფიქრობ იმ ადამიანზე, რომელიც მე მიყვარს, ჩემი სხეულში ხდება ეს, რომ ჩემი ხრები მკერდი ფართოვდება. I really notice a warmth in my heart area. გრძნობ სითბოს ჩემი გულის არეში. And I can feel my face start to come alive and begin to smile. და ვგრძნობ რომ ჩემი სახე ცოცხლდება და ვიწყებ ღიმილს და სიცილს. ნათდება. And I feel myself relax more. და მე ვგრძნობ უფრო გამოცოცხლებულად თავს. ცოცხლად ვგრძნობ თავს. So take a moment, all of you, and notice how your body responds when you think about someone you love. დრო აიღეთ დრო და დააკვირდით როგორ რეაგირებას ახდენს თქვენი სხეული, როცა ფიქრობთ აი ამ პიროვნებაზე ან ცხოველზე, რომელიც თქვენ გიყვართ. So this is what we do with so many experiences. We think about something like a memory. აი სომატურ გამოცდილებაში ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხშირად. ვფიქრობთ იმაზე პიროვნებაზე ან რაღაცაზე, რომელიც მეხსიერებიდან მოდის.
And we get curious about how the body comes alive in response to that memory or thought or image. ჩვენ ხვდებით მთლიანად დაინტერესებული ცნობის მიყვარე თუ როგორ შემოდის აი ეს მეხსიერება ჩვენს სხეულში. And then there's one more very important part that we add in somatic experiencing. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელსაც ჩვენ ვამატებთ ამ სომატურ გამოცდილების მოდელში, which is as I feel this emotion or this place in my body, ეს არის რომ მე რომ განვიცდი აი ამ ემოციას სხეულში, there's almost always an action or an impulse that comes from the body. და ეს როგორც წესი ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის არის შეინიშნება იმპულსი, მოქმედება, რაც იწყება სხეულში. So, for example, with love, there's almost always the impulse to move towards the beloved. მაგალითად, სიყვარულის დროს, აი ამ ვარჯიშის დროს, ხშირად არის, თითქმის ყოველთვის არის იმპულსი, რომ წინ წაიწიოთ, მიიწიოთ. Again, I invite you to experiment with this, see or feel the person you love. და მე გიწევთ ახლა რომ ექსპერიმენტი თქვენც ჩაატაროთ, როგორც ფიქრობთ აი ამ თქვენ საყვარელ ადამიანზე ან ცხოველზე და ნახოთ ეს რა იმპულსი გაჩნდება თქვენ სხეულში. Notice where you are holding or experiencing love in your body. აბა დააკვირდით, შეამჩნიეთ სად გაქვთ ეს გამოცდილება, სად შემოდის სიყვარულის გამოცდილება, სად შემოდის თქვენს სხეულში, სხეულის რომელ ნაწილში. And then see if you can feel the desire or the impulse that comes from sensing love in the body. და ნახეთ, აბა თუ მოდის აი ამ შეგრძნებიდან თუ მოდის იმპულსი, მოქმედების იმპულსი, აი იმ სხეულის ნაწილიდან, სადაც თქვენ გრძნობთ ამ სიყვარულს. And if you want to write a few things in the chat about where you experience love and what your impulse is, you're welcome to do that. და თუ გინდათ რომ ჩაინიშნოთ, დაწეროთ ეს რომელი ნაწილიდან მოდის რა იმპულსი, თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, ჩაინიშნოთ. So we work all sorts of memories and traumas in the same way. ასე დაამგვარად, რომ ჩვენ ყველა მოგონებებს და ტრაუმულ მოგონებებს ზე მუშაობთ ერთი გზით. So we might discuss something in the history of the client or something in the present day. ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც კლიენტის წარსულიდან ან ახლანდელი აწყო ცხოვრებიდან. We become curious about how the body is responding to that and what does the body want to do. ჩვენ ყოველთვის ხვდებით ცნობის მოყვარეები თუ როგორ პასუხობს ამაზე კლიენტის სხეული, რა უნდა სხეულს, რა იმპულსი აქვს, რომ გააკეთოს, რა მოქმედება უნდა რომ გააკეთოს. So Peter, understanding about the body, introduced the awareness of how our bodies, like animal bodies, are automatically and involuntarily designed to respond to situations.
პიტერ ლევინი, რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა სხეულის შესახებ, შემოიტანა ეს აშკარა იმ დროისთვის უცნობი, მაგრამ ეს აშკარა ჩვენი სხეულის რეაგირების იმპულსი. ისევე როგორც უმეტესი ცხოველების სხეული ავტომატურად და უნებლიეთ რომ მოქმედებს ამ ემოციურად გადატვირთულ სიტუაციებზე. And Peter asked the question, why is it that animals in the wild, many of whom experience the threatening situations on a daily basis, პიტერმა დასვა შეკითხვა ყოველდღიურად სახიფათო სიტუაციის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ველურ ბუნებაში მცხოვრებ ცხოველებს რა სახის სხეულებრივი რეაქციები აქვთ, რათა თავი დაიცვან აი ამ მუქარის წინააღმდეგ. he started to study why is it that what do animal bodies do to protect themselves from the long-term effects of post-traumatic stress. და რა სახის სხეულებრივი რეაქციები აქვთ ცხოველებს, პიტერი სწავლობდა იმას, თუ რა სახის რეაქციები აქვთ ცხოველებს, რათა თავი დაიცვან პოსტტრაუმატული სტრესის გახანგრძლივებული ზემოქმედებისაგან. And he discovered that animals go through a predictable sequence of physiological responses in a reaction to threat. და მან აღმოაჩინა, რომ ცხოველები გადიან საფრთხეზე რეაგირების ფიზიოლოგიური რეაქციის საკმაოდ პროგნოზირებად თანმიმდევრობას. And then they naturally know how to return to relaxation and recovering that humans don't do. და შემდეგ ცხოველები ბუნებრივად უბრუნდებიან რელაქსაციისა და გამოჯამრთელების მდგომარეობას, რაც ადამიანებში არ ხდება. So by studying the autonomic responses that animals do to reestablish balance in their nervous system, ეს ავტონომიური პასუხების ნერვულ სისტემაში ავტონომიური პასუხების შესწავლის დროს. So Peter developed techniques that help humans also return to how we are designed. ამ შესწავლის დროს პიტერმა ჩამოაყალიბა ისეთი ტექნიკები, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს ადამიანს, რომ დაბრუნდეს იმ ტრამვის წინამდებარე სტრესის წინარე მდგომარეობაში, ისევე როგორც ცხოველები ამას აკეთებენ ბუნებრივად. So we know through the study of fight, flight, freeze responses, which everyone has heard about. ჩვენ უკვე ვიცით იმის შესახებ, შებრძოლების, გაქცევის და გაშეშების რეაქციის შესახებ, ამას ჩვენ ვსწავლობდით, ყველა მიცის ამის შესახებ. And since our body is designed to protect us from danger, of course, it would also be designed to help us return back to a state of normal functioning. რადგანაც ჩვენი სხეული შექმნილია იმისთვის, რომ საფრთხეზე მოახდინოს რეაგირება და მისგან დაგვიცვას, ის ასევე დაგვეხმარება, რომ დავბრუნდეთ ფუნქციონირების ნორმალურ მდგომარეობაში. So SE helps us get our brains out of the way that tends to override the way that we are designed to thrive. ესი სომატური გამოცდილება გვეხმარება, რომ ჩვენი
იმის მაგივრად რომ დავიდეთ ჩვენი აზროვნების ტვინს გავყვეთ, გაწიოს, გააცალკევოს ეს ტვინი და მოусმინოს სხეულს, ანუ ნერვულ სისტემას. So SE gives us tools to become aware of all the signals and messages that the body is giving. ასევე სომატური გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება, რომ შევისწავლოთ სხეულის მიერ გაცემული სიგნალებისა და შეტყობინებების შესახებ. იმისათვის, რათა უკან დაუბრუნდეთ და მოვნახოთ გზა ჩვენი ბუნებრივად შექმნილი ჯანმრთელობისთვის. ეს რაც ეხან კიდევ ახსენა არიელმა. So what that means is that it helps us return to the kind of health that we are designed to return to. ეს იმას ნიშნავს, როგორც უკვე აღნიშნა არიელმა, რომ დაუბრუნდეთ იმ ბუნებრივ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რაც ჩვენ ბუნებრივად გვეძლება და ტრამვის შედეგად გვერთმება. And it helps us get our brains out of the way. და ასევე გვეხმარება, რომ ჩვენი ტვინი რომ გამოვაცალკევოთ იქიდან, სხეულიდან. Okay, so I'm just going to summarize some of the basic points that makes SE unique. ეხლა მე შევაჯამებ იმ ფაქტორებს, იმ ნაწილებს, რაც განაპირობებს სომატური გამოცდილების როგორც მოდელის უნიკალობას. So it teaches practitioners to have an awareness of how the body responds to whatever is being remembered or discussed. მას პირველ რიგში ის ასწავლის პრაქტიკოს, სომატური გამოცდილების პრაქტიკოს, თუ როგორ რეაგირებს სხეული იმაზე, რაც დაამახსოვრდა და როგორ პროცესირებას ახდენს. So that includes things that are overwhelming or traumatizing, but also pleasant. ეს რა თქმა უნდა გულისხმობს ისეთ რამებს, რაც ჩვენთვის ემოციურად ძალიან გადამტვირთავია და ასევე სასიამოვნო მოვლენებსაც, არა მარტო ემოციურად გადამტვირთავ მოვლენებს. So it teaches us to become curious. What is the body telling us? და გვასწავლის იმას, რომ გავხდეთ ცნობის მოყარენი იმის შესახებ, თუ ჩვენი სხეული რას გვასწავლის, რას გვეუბნება. Meaning, as the person is talking, what are they doing? Are they getting smaller? Are they turning? Are they pushing? და როცა ადამიანი ლაპარაკობს, ჩვენ ვაკვირდებით, რას აკეთებს ის? პატარავდება, აიბუზება, გვერდით იხედება. Maybe they're trying to get small and disappear. შეიძლება ისინი ცდილობენ, რომ დაპატარავდნენ და საერთოდ გაქრენ. And what we're noticing is that these are signs of how the body is attempting to protect itself. და ჩვენ რასაც ვამშენებთ არის ის, რომ ეს არის ზუსტად ის მოქმედებები, რითაც სხეული ცდილობს, რომ თავი დაიცვას. And what I find so fascinating is that the body is telling a story of what it might have done in the past to protect itself. და ის, რაც მე ასე მომხიბვლელად და არაჩვეულებრივად მიმაჩნია, არის ის, რომ სხეული ჩვეულებრივ გეუბნებათ, თუ რისი გაკეთება შეძლო წარსულში დასაცავად და გადარჩენისთვის. Or in the way that we heal trauma
is to decide, is to be curious that maybe it's what the body wanted to do, but didn't get a chance to do. ან ტრამის გამოჯამრთელობის მკურნალობის პროცესში გვიჩნდება კითხვა, შეიძლება რაღაცა სხვა უნდოდა სხეულს რო გაეკეთებინა, მაგრამ იმ მომენტში არ ქონდა ამის საშუალება, ვერ შეძლო ამის გაკეთება. So an example of this is maybe a client comes in and they had a violent father. მაგალითად მოგიყვანთ ასეთ მაგალითს, მაგალითად მოდის თქვენთან კლიენტი და მყავს ძალიან ესეთი მოძალადე მამა. And as they're telling you about this, you're noticing that they're pulling back. და ამას რომ გიყვებათ, ამას რომ გეუბნებათ, თქვენ ამჩნევთ, რომ ეს კლიენტი მიდის უკან. And maybe their throat is tightening because they weren't able to defend themselves when they were a child, so they get tight here. და შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ აი ეს ყელის ნაწილში იგრძნოს გარკვეული შეშუპება, დაძაბულობა. Or their shoulder comes up and it looks like they're hiding and protecting themselves. და თქვენ ამჩნევთ, რომ მხრები ეწევა და თითქოს ეს კლიენტი აპირებს დამალვას. You notice that დამალვას. you notice that their feet are moving slightly. და შეამჩნევთ ასევე, რომ მათი ფეხის წერფები მოძრაობას იწყებენ, უმნიშვნელო მოძრაობას. So you might ask them, well, what are you noticing in your feet right now? და ამ დროს თქვენ შეეკითხებით, რას გრძნობთ, რას ამჩნევთ თქვენს წერფებში ამ წუთში? Oh, they're moving and they're tightening. That's so interesting. და პასუხს გეუბნებათ, რომ ისინი წერფები მოძრაობენ და თითქოს დაძაბულობაში ვარდებიან. I would ask if anything was possible, what do your feet want to do? თუ და თერაპევტი ეკითხება კლიენტს, თუ შესაძლებელია ყველაფრის გაკეთება, აი რა უნდა ამ დროს თქვენს წერფებს რომ გააკეთოს, თქვენს სხეულს რომ მოიმოქმედოს. And the client says, oh, it feels like they want to run. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ჩემ ფეხებს, წერფებს უნდათ, რომ დაიწყონ სირბილი. So then I say, well, just notice that, and how would you run if anything was possible? და თერაპევტი ეუბნება, შეამჩნიეთ ეს და აბა დააკვირდით, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, თუ შესაძლებელია გაქცევა, როგორი გზით. And then the client can imagine, or they can move their feet slightly. Either one is fine. კლიენტმა შეუძლია წარმოიდგინოს წარმოსახვაში, ან დაიწყოს წერფების მოძრაობა. And how does it feel right now as you imagine yourself running? და როგორ გრძნობთ ამას, როგორ შეიგრძნობთ ამას, როდესაც ეხლა თქვენ მირბი ხართ. Oh, it feels so good. I so many times wanted to run away from him, but I couldn't. ეს არაჩვეულებრივი შეგრძნება მაქვს, ძალიან ხშირად მინდოდა რომ გავქცეულიყავი მამაჩემისგან, მაგრამ მე არ შემეძლო მაშინ. So we're always asking in SE, how did the client protect themselves? ჩვენ ყოველთვის ვეკითხებით კლიენტს, როდესაც სომატურ გამოცდილებას მეთოდს ხმარობთ,
როგორ იყო ეს შესაძლებელი. which could involve getting small, dissociating, getting very still or freezing. როგორ გადარჩა და ეს გადარჩენის სტრატეგიები შეიძლება იყოს დისოციაციის საშუალებით, ან და დაპატარავების საშუალებით, ან გაქრობის საშუალებით. But then so much of the healing is to allow the body to do now what it wasn't able to do when the child was small. და მკურნალობის ნაწილი, ტრამისგან გამოჯამრთელობის ნაწილი არის ის, რომ მისცეს ცხელს იმის საშუალება, რომ გააკეთოს ის, რაც მაშინ არ შეეძლო, როდესაც ბავშვი იყო. ის მოქმედება. So I'm going to show you a little video clip of an example of how the body responds to threat. ეხლა მე გაჩვენებ პატარა ვიდეო კლიპს, როგორ იმის შესახებ, როგორ სხეული რეაგირებს მუქარის წინაშე, მუქარის წინააღმდეგ. And this is very fun. And I'm going to turn the sound off because they cuss a lot. So I have to turn the sound off. I remember this one. Of course. Okay. So what I want you to do is I want you to watch the bodies in here. მე ხმას გამოვთიშავ და მე რა მინდა თქვენ რომ დააკვირდეთ სხეულს, ადამიანის მოძრაობებს, დააკვირდეთ სხეულს. These are automatic and involuntary reactions to something that feels threatening, even though it's so clearly not. ეს არის ავტონომიური რეაქციები მუქარის წინააღმდეგ. აი ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ, თუმცა ეს ნამდვილი მუქარა არ არის. და აბა დააკვირდით. Okay, here we go. So there you have a startle and a push away. აი, როგორც შეამჩნევთ, ეს არის შეკრთობა და ხელების კვრა. ხო, ეს არის ერთ-ერთი რეაქცია. So again, she kind of collapses. ეს ნახავთ, ის კოლაფში ჩავარდა. You have a pushing and a protective response. Maშვებიან ხელებით. Now, she just had a little bit of a shoulder, but then she oriented. აი, ნახეთ, მხარი აწია და შემდეგ ორიენტაცია გააკეთა. Startle. ასევე შეკრთომა. Startle. შეკრთომა. Really nice footwork there. Evasive, moving away. აი, შორდება იმ მუქარას. Protective response. დამცავი რეაქცია. Nice shoulder. ხირის აწევა. Whoa, and again, a kind of pushing away and moving away. Whoop, protecting the genitals. Protective. ხო, დამცავი რეაქციები. Whoa, evading. Yeah. გაქცევა, გაშორება. Again, a shoulder. ხრის აწევა. She moves towards the threat. ეს მიდის მუქარისკენ. Whoa, moving away. Nothing. Whoa. Protective response. დამცველი რეაქცია. გაქცევა, უკან დახება. Covering the face. სახის დაფარვა.
Now, the child is completely fine, but the mother startles. Again, and ბავშვი ნორმალურ მდგომარეობაშია, მაგრამ დედა არის შემკრთალი. so I think you get the idea. ასე ვფიქრობ, რომ თქვენ უკვე მიხვდით რა რისი ჩვენება წმინდოდა. So these are these hardwired reactions that we have in our body. ეს არის ზუსტად ეს მყარად გამყარებული რეაქციები, რაც სხეულში არსებობს. And whether we're confronted with something scary like a snowman in real life, და როდესაც ჩვენ რაღაცა გვემუქრება, მაგალითად ისეთი საშიში, როგორც ამ ვიდეოში იყო ეს თოვლის კაცი, or we're remembering something, yeah? ან გვახსენდება რაღაც. The body is making dozens and dozens of reactions at a very small level. და ჩვენი სხეული გამოხატავს ძალიან მწვრილ მრავალ რეაქციებს. And the body is telling a story. და სხეული თუ დააკვირდებით გვეუბნება, გვითხრობს რაღაცას. And to just repeat, it's either telling us what it may have done during the original threat. და რომ გავიმეორო ისევე, ესე იგი ან გვეუბნება რა მოხდა წარსულში და რა რეაქცია ჰქონდა წარსულში, or what it wants to do now that wasn't possible back then. ან რა უნდა ეხლა რომ გააკეთოს, მოიმოქმედოს, რაც არ იყო შესაძლებელი მაშინ, როდესაც აი ეს სტრესული მოვლენა მოხდა. So Essie teaches us to listen and how to treat someone, whether you're a psychologist, social worker, doctor, psychiatrist, body worker, doesn't really matter. სომატური გამოცდილება ჩვენ გვასწავლის, როგორ უნდა მოусმინოთ კლიენტს. სულ ერთია თქვენ ფსიქოლოგი ხართ, ფსიქიატრი ხართ, ექთანი ხართ, ფიზიოთერაპევტი ხართ და ასე შემდეგ. გვაძლევს ინფორმაციას ავტონომიური ნერვული სისტემის შესახებ. It teaches us to include an awareness of the autonomic nervous system. და გვასწავლის ჩვენ, რომ გავაცნობიოროთ ავტონომიური ნერვული სისტემის შესახებ ინფორმაცია. And how it needs to be noticed and respected. და როგორ გვასწავლის იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შევამჩნიოთ და პატივი ვცეთ მას. Because this awareness helps us treat the full human. რადგანაც აი ეს გაცნობიერება გვეხმარება ჩვენ, რომ სრულფასოვნად ვუმკურნალოთ ადამიანს, გვეხმარება ჩვენ, რომ ჩავწვდეთ. Not just the cognitions or the emotions, but the full human. არა მარტო აზროვნებას, კოგნიციას და ემოციებს, არამედ მთლიანობაში ადამიანს. And it really helps us get to the core of what is needing to be healed. და ესი გვეხმარება, სომატური გამოცდილება გვეხმარება იმაში, რომ მთლიანად ჩავწვდეთ. მთლიანად ჩავწვდეთ აი ძირეულ სხეულის ძირეულ ნაწილებს. And Essie was intended to add to what you already do. ესი სომატური გამოცდილება არის მოდელი, რომელიც შეგიძლია მიამატოთ იმას, რასაც თქვენ უკვე აკეთებთ. So you would continue doing what you do, but you would do it more in an Essie way.
თქვენ გააგრძელებთ იმას, რასაც აკეთებდით, მაგრამ გააკეთებთ ახლა სომატური გამოცდილების შესწავლის შემდეგ გააკეთებთ ზუსტად სომატური გზით, სომატური გამოცდილების გზით. It's just a matter of slightly adapting what you do to become aware of the bodily reactions. უბრალოდ ის არის, რომ ადაპტაცია გააკეთოთ იმაზე, რომ გააცნობიეროთ სხეულებრივი რეაქციები. The other part of the education is learning how to be in close relationship with your clients. მეორე მხარე აი ამ სასწავლო პროგრამისა არის ის, რომ ისწავლოთ როგორ იყოთ რეზონანსში მჭიდრო, როგორ დაამყაროთ მჭიდრო რეზონანსი თქვენ კლიენტთან. It teaches us how to be in resonance and attunement. ჩვენ გვასწავლის, ეს გვასწავლის იმას, რომ როგორ ვიყოთ მჭიდრო რეზონანსში ჩვენ კლიენტთან და როგორ ვიყოთ შესაბამისობაში, როგორ მოვიდეთ შესაბამისობაში ჩვენს კლიენტთან. So there's this beautiful parallel process happening where we are working at this very deeply human level. ასე რომ მიმდინარეობს ეს ძალიან ლამაზი პარალელური პროცესი, როდესაც ჩვენ მუშაობთ აი ასეთ ღრმა ადამიანურ დონეზე. Where no matter what the client is talking about, it could be about a car accident. სადაც სულ ერთია, რაზეც არ უნდა ლაპარაკობდეს კლიენტი, შეიძლება იყოს მაგალითად საავტომობილო ავარიის შესახებ. But this deeply human level is very much it very much helps to repair early attachment wounds. და აი ეს ღრმა ადამიანური დონე, რომელიც გამიზნულია, გვეხმარება აი ამ მიჯაჭულობის, ადრეული მიჯაჭულობის, ჭრილობების მკურნალობაზე. So we have both shock trauma and developmental trauma happening at the same time. ასე რომ ჩვენ ორივე გვაქვს შოკის ტრაუმა და ბავშვობის დროინდელი განვითარების ტრაუმა და ესენი ხდებიან ერთდროულად. And then the last thing I want to emphasize is something that I find very unique to SE. და ბოლოს მინდა აი ეს ამას გაუსვა ხაზი, რომელიც უნიკალურია სომატური გამოცდილებისთვის, არის ის, is that we're listening to trauma, right? That's what we do. We heal trauma. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვუსმენთ კლიენტი რომ მოდის, ვუსმენთ მის ტრამას. ჩვენ როგორც სომატური გამოცდილების თერაპევტები ვკურნავთ ტრამას. So we're listening to the narrative, yeah? ჩვენ ვისმენთ აი ამ კლიენტის მონათხრობს. But we're also staying curious about what was missing or absent in this traumatic event that made it so traumatizing. ასევე ცნობის მოყვარენი ვართ, გვინდა გავიგოთ, რომ რისი დანაკლისი იყო, რა არ მოხდა აი ამ ტრამატული გამოცდილების დროს, რამაც ზუსტად გახადა ეს მოვლენა ასეთი ტრამატული. And we start to move the client into an experience that is the antidote or the opposite of what was happening in the situation. და ჩვენ ამ მომენტში ვცდილობთ, რომ წავიყვანოთ კლიენტი იმ პროცესისაკენ, რომელიც არის ანტიდოტი, მისი გამოცდილების ანტიდოტი. Often
what makes something traumatizing is the absence of a compassionate other. და ხშირად რაც მოვლენას ხდის ტრამატულს არის ის, რომ არ არსებობა აი ამ დამცავი და თანამგრძნობი ადამიანის პიროვნებისა. So sometimes we need to bring in what we call missing resources. და ხანდახან ჩვენ გვინდა რომ მოვიყვანოთ აი ეს დაკარგული რესურსები. So what that might look like is imagining the presence of a kind, supportive, or possibly protective person there. ეს დაახლოებით აი ასეა, მაგალითად შეიძლება წარმოიდგინოს კლიენტმა დამცავი პიროვნება მისთვის დამცავი და ხელის შემწყობი თანამგრძნობი პიროვნება წარმოიდგინოს. And so in the other example I gave, sometimes what the antidote is to being frozen in fear ხანდახან არის ის, რომ ანტიდოტი შეიძლება იყოს ადამიანი არის შიშისგან გაშეშებული. What was missing was the ability to escape. და რისი დანაკლისი იყო მაშინ ის, რომ მისი უნარი რომ გაექცეს აი იმ საფრთხეს, რა საფრთხეს წინაშეც არის. Often when someone feels fear, what's missing is safety. ხშირად, როდესაც ვიღაცა განიცდის შიშს, რაც არის დანაკლისი, ის არის უსაფრთხოების დანაკლისი. ვერ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ ადამიანი. So we're always looking for these opposites because that is what helps balance the internal nervous system. და ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს აი ეს ვაკვირდებით აი ამ ბალანსი, რომელიც ზუსტად აწონასწორებს ნერვულ სისტემას. So this is a very, very simple overview of the model. And I thought I would open it up for just a few questions in case somebody has some curiosity. ეს არის ძალიან ისეთი მოკლე მიმოხილვა სომატური გამოცდილების მოდელის და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მე შემიძლია გავხსნა აუდიტორია კითხვებისა და პასუხებისთვის. So you can write in the chat or you can raise your hand, whatever you would like to do. შეგიძლიათ რომ ჩატში დაწეროთ თქვენი კითხვა ან ხელი აწიოთ და შემეკითხოთ თუ გაქვთ შეკითხვები. მოიფიქროთ კითხვებით. ხელი აწიოთ, I'm not understanding any of that. Can you hear me? Ariel, can you hear me? Hear you, yeah. Yeah, I said, please write your question in the chat, or you can raise the hand to ask Ariel question directly. Oh, great. And don't be shy. And I have also written in chat about two participants. They can unmute themselves now and ask questions, or use raise hand and ask questions, or write in the chat as they want.
მეგობრებო, უკვე შეგიძლიათ რა ჩაერთოთ ხმები, თუ გაქვთ კითხვის დასმის გაჟღერების სურვილი, ან და მოიწეროთ ჩატში და ჩვენ გავაჟღერებთ კითხვას. So what about the person with the raised hand? Shall we start with that one or start with the chat? In the chat there are some questions, Ariel, maybe you can also see them. Some are in English and some are in Georgian. What is in English, we can translate it for you. And the first question is in English. Hi, I would like to know, can we release trauma from our body by ourselves without a specialist? This is the first question. Okay, well, let's talk about that. Okay. The model brings an awareness of when we are affected by life. კითხვა მოდი კითხვაც გავაჟღეროთ ქართულად და მერე პასუხით. And ზოგმა შეიძლება ვერ გაიგოს. კითხვა იყო ასეთი, მაინტერესებს თუ შეგვიძლია ტრამვისგან გათავისუფლება, რომ გავათავისუფლოთ ჩვენი სხეული ტრამვისგან ჩვენ თვითონ სპეციალისტის დახმარების გარეშე. so Can I talk? No? Yeah, go ahead. So once you get some very good body awareness of things that traumatize you, yes, you can work it yourself. როდესაც გააცნობიერებთ თქვენი სხეულის შესახებ ცხადყოფადობას, მაშინ თქვენ შეძლებთ აი ამის გაკეთებას. But first, you need to work with someone else that shows you how to work with yourself. პირველად თქვენ გჭირდებათ ის, რომ იმუშაოთ სპეციალისტთან, რომელიც პროფესიულად მომზადებულია და იცის, როგორ იმუშაოს სხეულთან. But if you are working with something very big, it's really important that you do it with someone else because it's easy to get caught, and the specialist will help you get out. როდესაც მუშაობ ძალიან დიდ ტრამატულ მოვლენასთან, დიდ სტრესულ მოვლენასთან, აჯობებდა, რომ იმუშაოთ სპეციალისტთან, პირველად, რადგანაც შეიძლება ჩიხში მოემწყდეთ. So SE can be used in 3 basic ways. სომატური გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს 3 სხვადასხვა გზით. It can be used as a moment-to-moment or daily practice to keep ourselves balanced. პირველი შეიძლება იყოს გამოყენებული დღიურ პრაქტიკაში, მომენტიდან მომენტისთვის. It can be used to heal early trauma or specific traumas. შეიძლება იყოს გამოყენებული, რომ ვუმკურნალოთ ადრეულ ტრაუმებს ან სპეციფიკურ ტრაუმებს. And it is intended that people learn to do it themselves after a while. და არის მიზანი არის, რომ საბოლოო ჯამში მათ შეეძლოთ ამის გამოყენება და თვითონ გამოიყენონ ეს თავის თავზე ტექნიკები. And it can also be used to prepare us for something that feels scary, like a test, a medical procedure, public speaking, that kind of thing.
და ასევე შეიძლება იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ მოგვამზადოს ჩვენ საშიში, ჩვენთვის საშიში მოვლენებისთვის, მაგალითად სამედიცინო პროცედურების ჩატარების წინ, ტესტის აღების წინ, გამოცდის ჩაბარების წინ, ხალხის წინაშე სიტყვის გამოსვლის წინ და ასე შემდეგ. So to answer your question, yes, but you need to work with someone for a while first so that you know what you're doing. რომ შევაჯამოთ თქვენი კითხვა, კი შესაძლებელია, მაგრამ თავდაპირველად თქვენ უნდა იმუშაოთ სპეციალისტთან, რომ იცოდეთ რას აკეთებთ. All right, do you want to translate Nino's question? Nino? I'm reading this question now. Nino Kharchilava, you mean, yeah, Ariel? Are those individual or group therapies and practices of releasing emotions, the emotions or experiences from bodies? I don't quite understand the essence of this question. Maybe Nino. If you translate it, Okay. I can answer. I understand. Yeah, I understand the question. It just needs to be translated. Yeah, I don't understand the question, so I can translate. So Katie, maybe you will translate the question if you Maybe understand. we can ask the person who, Nino, who asked the question. Yeah? Go ahead, Nino. ინდივიდუალური თერაპია უფრო დამკვიდრებული თუ ჯგუფური თერაპიებიც არსებობს სომატური მეთოდით. ეს იყო, ინდივიდუალურიც არსებობს თუ და ჯგუფურიც ალბათ, მაგრამ მაინც მაინტერესებდა. So the question is, Ariel, to make it more exact, in somatic experiencing, is it that is typical to have individual therapy format or also group therapy format? Yep. How this? That's exactly what I understood. Yes, Yeah. I understood the question. And it is both. Yeah. You can work with individuals, you can work with couples, you can work with families, and you can work with groups. Now, Katie, თარგმნი ქართულად? რომელი კითხვაზე ვართ ახლა? ნინოს ხელივისაც დაწეული? კი, თუ გინდა მე ვთარგმნი ამ კითხვას პასუხს, ნინოს კითხვაზე პასუხს. ანუ არიელის პასუხი იყო ასეთი, რომ სომატური გამოცდილება როგორც თერაპიული სამუშაო ტარდება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად და წყვილებთან და სხვა ფორმატში. და ოჯახურ თერაპიაში ასევე. Okay. Next question is in Georgian. I will read and translate it for you, Ariel. In classical psychology of emotions, it is known that emotions are connected with the body. Emotions are connected with body and the methods how we can manage emotions with the influencing body, and what is the specifics of somatic experiencing In terms of emotions, yeah? Yeah. In terms of emotions, yeah. Managing emotions. Yeah, the question. Managing emotions. The way of managing emotions is influencing the body. This is what is in classical psychology of emotions. And what about somatic experiencing in this particular point? Well, we focus on embodying emotions.
Who's translating? Katie, are you translating? Yeah. ჩვენ სომატური გამოცდილების დროს ჩვენ ემოციებს სხეულში გრძნობთ, გავასხეულებთ. არ ვიცი ქართულად ზუსტი თარგმანი. მაგრამ სიტყვასიტყვით არის ემოციების გასხეულება. So in the same way that I worked with love with all of you, we would embody all the emotions in the same way. აი როგორც თქვენთან ვიმუშავე სიყვარულის გრძნობასთან დაკავშირებით ვარჯიში რომ მოგეცით, აი ასევე იქნება მსგავსად მუშაობთ ყველა ემოციებზე. So it involves experiencing it on the inside. So as I feel rage, where do I feel rage? მაგალითად, როცა ვარ გაცოფებული, გაცეცხლებული, სად ვგრძნობ აი ამ სიბრაზეს, ბრას სად ვგრძნობ სხეულში. How do I help someone again notice all the parts of the body that rage lives? როგორ ვეხმარები კლიენტს, რომ გააცნობიეროს ყველა სხეულის ნაწილი, სადაც აი ეს ბრაზი სიბრაზე ხდება. Or joy, or grief, or ან pleasure. სიხარული, ან წუხარება, ნებისმიერი ემოცია. So first I feel it inside, and then the question is, if anything was possible, what does my body want to do? We take it into an action. პირველად მე ვგრძნობ შიგნით, სხეულის შიგნით და შემდეგ თუ არის შესაძლებლობა, რა მოქმედება, რა იმპულსი აქვს შენ სხეულს, რა უნდა რომ გააკეთოს. So with love, I might want to move towards. With fear, I might want to run away. მაგალითად, სიყვარულის დროს მე წინ წავიწევი იმ ადამიანისკენ, ან ვინც არის სიყვარულის ობიექტი, შიშის დროს უკან დავიხევ. With rage, usually I want someone to understand something. So there's the importance of speaking and having a voice. Rage. სიბრაზის სიფიცხის დროს იმპულსი არის რომ გამოვთქვა და გავარკვიო რა მინდა. And we also work a lot with imagery. ჩვენ როგორც სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსები მუშაობთ ძალიან ბევრს წარმოსახვაზე. So I might have someone imagine what the impact of their rage would look like. მაგალითად, კლიენტს ვთხოვ, რომ წარმოიდგინოს მათი მოქმედების შედეგი, რა იქნება მათი მოქმედების შედეგი. So that might mean that they just want to have like a fire coming out of their mouth. They might want to shake buildings with the energy of their rage. ეს შეიძლება იყოს მათ უნდოდათ რომ ცეცხლს აფრქვევდნენ პირიდან ან თლიანად შეაძანძარონ შენობა. So we just try to embody it and allow the body to imagine if anything was possible, what would it look like? ჩვენ ვცდილობთ რომ ვასწავლოთ მათ როგორ ემოციები როგორ გაასხეულონ, ნახონ რა სად ხდება ეს ემოციები სხეულში. We don't do catharsis, we don't scream, we don't beat things. We expand into the experience. ჩვენ არ ვაკეთებს კათარსის, არ ვკივივართ, არ ვწევივართ, არამედ აი ეს გამოცდილება, რაც არის სხეულებრივ გამოცდილებას ვაფართოვებთ. And then encourage again some kind of action. და მოუწოდებთ კლიენტს დაასრულოს ის მოქმედება, რისი იმპულსიც წარმოიქმნება. Okay, anything else? თუ გაქვთ რამე სხვა კითხვები?
Ariel, there are some more questions in the chat. And I noticed that some of the participants have raised hands and then lowered their hands. One of them maybe has written in the chat and one of them has not. Right now there are no raised hands, so we'll look at chat. Another question is there is some connection between traumatic experiences that are in the body and autoimmune diseases. And can we consider somatic experiencing as a prevention tool for prevention of these kind of diseases? Yes, can we consider absolutely as a prevention? Yeah, absolutely. And there's a lot of discussion about how to work with disease that is there to also minimize the symptoms. კი, აბსოლუტური მასწორია, არის ძალიან ბევრი მსჯელობა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ დაავადებებთან, რომ შევამციროთ სიმპტომები, განვითარებისკენ მიმავალი სიმპტომები. So as people become more aware of what increases their symptoms, they can start to feel more control over whatever illness they do have. და ადამიანები რომ უფრო მეტ ცოდნას შეიძენენ რა აძლიერებს მათ სიმპტომებს, უფრო შეძლებენ რომ მოერიონ მათ. And by able also to notice the shifts in your own nervous system. და შეიძენენ იმის უნარს, რომ შეიცნონ აი ეს როდესაც გადასვლა ხდება ნერვულ სისტემაში, shifti ხდება. Certainly by getting SE sessions and becoming aware of your own reactions, you can prevent autoimmune and more serious diseases from happening. და რა თქმა უნდა თუ ადამიანი გაივლის ამ სომატური გამოცდილების სესიებს, სომატურ გამოცდილების პრაქტიკოსთან, ექნება იმის უნარი, რომ შეიცნოს ეს სიმპტომები და პრევენცია მოახდინოს, დაზღვევა მოახდინოს ამ სიმპტომებისგან. But of course, as the SE has no effect on genetics, on hormonal shifts, on aging, the body is still the body. We can just support it in the maybe minimizing some of the reactions. რა თქმა უნდა, სომატურ გამოცდილება ვერ მოახდენს გავლენას გენეტიკაზე, ჰორმონალურ ცვლილებებზე და დაბერების პროცესზე, მაგრამ სომატურ გამოცდილების პრაქტიკოს შეუძლია ხელი შეუწყოს აი ამ პროცესებს, რომ უფრო მსუბუქად წავიდეს. And then Ituna has a question. Do you want to translate? I will translate in Georgian. პრაქტიკოსების ჯგუფის ტრენინგთან ანუ სწავლებასთან ერთად თუ გეგმავთ თერაპიულ ვორქშოპებს საქართველოში? There is no plans right now to have a therapy workshop. Can you repeat? I could not hear the beginning of the answer. There are no plans to have just a therapy workshop. We don't have that kind of thing. Okay. Am წუთში არ არის გეგმაში რომ მხოლოდ თერაპიული ვორქშოპი ჩატარდეს. But of course, as we start to train practitioners, they are going to be available to offer this work, in Georgia. So you have to wait a few years and then there'll be plenty of therapists.
Yeah. და რა თქმა უნდა, როცა დავიწყებთ ამ სასწავლო პროგრამას და თერაპევტები დაამთავრებენ ამ სასწავლო პროგრამას, შემდეგ ჩემი იმედია, რომ იქნება ძალიან ბევრი თერაპევტი, რომელიც იქნება სომატური პრაქტიკოსი, გამოცდილების პრაქტიკოსი და კლიენტებს შესთავაზებენ ამ მოდელით მკურნალობას. But since you speak English, there is the European Association of SE. რადგანაც შენ ლაპარაკობ ინგლისურად, არსებობს ევროპული ასოციაცია, სომატური გამოცდილების ევროპული ასოციაცია. And there's a list of practitioners all over the world, so you can certainly start doing your own personal therapy. და თუ დაინტერესებული ხარ პიროვნული თქვენი ინდივიდუალური თერაპიით, სია არსებობს აი ამ პრაქტიკოსებისა ევროპისა და ასევე ამერიკის ქვეყნებში და შეგიძლიათ რომ სესიები აიღოთ მათგან. Yes, თუ it ამით works. დაინტერესებული. It works online. There's a question. Atuna's has a part B. Does it work online? Many people work online, but it's better in person. But it can be done. თუ შეიძლება რომ ესე იგი ონლაინზე გაკეთდეს ეს თერაპიის ინდივიდუალური თერაპიის სესიები, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ უკეთესია რომ პირადად ჩატარდეს ეს სესიები ინდივიდუალური. Can we move on, Ariel, to another question? Please. It is in Georgian, and I will translate it in English. There is some such opinion that our body remembers our birth. And always on my birthday, I experience some strange sensations like anxiety, like worry, a bit stability and peacefulness, as if my body is going through the birth process once more, as if I'm getting born once more. It is many years I'm like this, and only at my birthday. If you have met the similar experience with your clients or anyone else, and how in your practice, and how this can be explained. Yes, I used to specialize in helping people redo their birth experience. It's something that's a very big part of SE. მე ჩემი ერთ-ერთი სპეციალობა არის ის, რომ მოვეხმარო კლიენტებს გამოცდილება, დაბადების გამოცდილება გაიარონ ხელახლა სომატური გამოცდილების გზით. And the body does remember. The body remembers conception. It remembers all. კი, მინდა გითხრათ, რომ სხეულს ახსოვს ყველაფერი, სხეულს ახსოვს ჩასახვა. And that's because even before our brains are developed, we have, sensations and sensory experiences that really just lives in our nerves, და
სანამ ტვინი განვითარდება, ჩვენ უკვე გვაქვს შეგრძნებები გამოცდილება სხეულში და ამიტომაც აი ეს შეგრძნებები და შეგრძნებების აღქმები ხდება და ამიტომაც ჩვენს სხეულს ეს ახსოვს. It's actually very easy to work birth memories because they're right there. Yeah, it's easy for you to feel it. ეს ძალიან სხვათა შორის ძალიან ადვილია რომ იმუშაო ამ დაბადების მეხსიერებასთან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ეს მეხსიერება მოცემულია სხეულში. So we just trust the body, we slow it down, we ask what the body wants to do, and we just follow the process. ჩვენ ვენდობით ჩვენ სხეულს, ჩვენ შევეკითხებით კითხვებს, შევანელებთ პროცესს და მივყვებით აი ამ პროცესს, რაც უკვე სხეულში უკვე მოცემულია. But often what's really present in the birth experience is the experience of the mother. და ხშირად რაც მოცემულია ამ დაბადების გამოცდილებაში არის ის ამ პიროვნების დედის გამოცდილება. So the anxiety you're feeling might be your mother's anxiety or the anxiety of people in the delivery room. It may not be yours. ასე რომ შფოთვას, რასაც თქვენ განიცდით, შეიძლება იყოს თქვენი დედის შფოთვა, ან შფოთვა იმ ადამიანებისა, ვინც იყვნენ დედათქვენის მშობიარობის პროცესში ირგვლივ. What else? Okay. კიდე რა არის? სხვა რა შეკითხვა? There is another question from Ariel. First of all, thank you very much for this interesting meeting. As we know, body always senses the potential threat and tries to have responses, but it happens frequently. It does not happen frequently like that. Maybe it depends on the event itself, how intense it is. What is your opinion, attitude about the issue when we don't sense? In most cases, we don't sense why we don't sense the threat, Impending the potential threat. Yeah. Well, we don't sense the presence of threat. No, we don't sense impending coming threat to us. When we are in a threatening situation, but we don't sense that it is a there is some threat that can be can threaten us. We are not aware of threat. We don't sense threat, even though we are in a threatening situation. And how come? Why it happens? This is the question. Well, many people do sense threat. Those that don't sense threat are probably disconnected from themselves. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანები შეიგრძნობენ მუქარას, საფრთხეს და ის ადამიანები, რომლებიც ვერ შეიგრძნობენ მუქარას, საფრთხეს წინასწარ, არიან კავშირი აქვთ გაწყვეტილი. You know, some people who grow up, say, in a violent home learn not to notice the threat because it's too familiar, it's too normal.
მაგალითად ადამიანები, რომლებიც გაიზარდნენ მოძალადეების ოჯახში, სადაც ძალიან დიდი ძალადობა იყო, ისწავლეს ის, რომ არ შეამჩნიონ აი ეს მუქარა და საფრთხე. So then they grow up and they're kind of attracted unconsciously to dangerous, threatening people. So they're not really feeling the impact of the danger. და როდესაც ეს ადამიანები იზრდებიან, მათ მიზიდულობა იზიდავთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან ასევე მოძალადეები, საშიში ადამიანები და ძალიან კომფორტაბლურად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის ნაცნობი გარემო. And that's often because they survive by not noticing the threat. Can you repeat the last one? I could not hear your voice. They survived by not noticing the threat. ისინი გადარჩნენ ზუსტად იმიტომ, რომ არ შეიმჩნიეს საფრთხე. So these are people that end up in violent relationships, or let's say they were sexually abused as a child, they end up in sexually abusing situations. ეს არის ისეთი ხალხი, რომლებიც ბავშვობაში აი ეს საფრთხე, ფიზიკური საფრთხე განიცადეს და მოხვდებიან ისეთივე პარტნიორის ხელში, ისეთივე გარემოში, სადაც ეს ძალადობა მიმდინარეობს, მაგალითად სექსუალური ძალადობა განიცადეს ბავშვობის ასაკში და ხშირად ეს ხალხი აღმოჩნდებიან ასეთი სექსუალურად მოძალადე პარტნიორის გვერდით. So that's one of the things that we really focus on in SE. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რასაც ჩვენ კონცენტრაციას ვაკეთებთ სომატურ გამოცდილების მოდელში. So we want people to be able to, one, perceive danger. That's very important. ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებმა ისწავლონ შეიგრძნონ აი ეს საფრთხე მუქარა. And this is why body awareness is so important. ამიტომაც არის ეს სხეულებრივი შეგრძნებების, სხეულებრივი აღქმები ძალიან მნიშვნელოვანია. People might be feeling inside some anxiety and some warning signs, but they're not really listening to them. შეიძლება ადამიანები განიცდიან ამ შფოთვის სიმპტომებს და გამაფრთხილებელ სიმპტომებს, მაგრამ არ აქცევენ ყურადღებას. So we want people to perceive danger. We also want people to learn to perceive safety so that they move towards the right people and stay away from the bad people. ჩვენ გვინდა რომ კლიენტებმა, ადამიანებმა იცოდნენ რა არის საფრთხე, შეიცნონ საფრთხე და ასევე გვინდა რომ შეიცნონ სად არის უსაფრთხოება, რომ განერიდონ ამ საფრთხეს და წაიწიონ, მივიდნენ უსაფრთხო გარემოსთან, ადამიანებთან, სიტუაციასთან. Okay, more questions? I think there is another question about the training program. Is it necessary for participation in the training program to have a diploma of psychotherapist? It's not, I don't know, what are we determining, Katie? Do we decide it is necessary?
So one thing that comes to my mind, I remember Peter Levine, one of his workshop in 2017, it was clearly said that SE practitioners should practice in the scope, within the scope of their practice, their specialty. So it's important not to violate that, because they might find themselves liable for mistreating clients or damaging even more. Yeah, you don't necessarily in SE have to be a psychotherapist, but you need to have a certificate of completion of something that gives you some guidelines about how to work therapeutically. თქვენ არ არის საჭირო რომ ფსიქოთერაპევტი იყოთ, მაგრამ თქვენ უნდა იმოქმედოთ იმ არეალში, რაც არის თქვენი სპეციალობა. თუ ხართ სხეულის სპეციალისტი, ფიზიოთერაპევტი და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა იცოდეთ სომატური გამოცდილების ტექნიკები, ანუ ხერხები. So if you're like a physiotherapist, if you're a nurse, if you work with children, you just have to have a practice. Without a practice, learning SE is a waste of time and money. თუ თქვენ ხართ ფიზიოთერაპევტი, ექთანი, ან სხვა სპეციალისტი, რომელსაც აქვს პრაქტიკაში რას გულისხმობს, ანუ მუშაობს კლიენტებთან, ხალხთან მუშაობს, მაშინ აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა და აზრი, რომ გაიაროთ სომატური გამოცდილების კურსი. თუ არა გაქვთ ეს პრაქტიკა, არ მუშაობთ ხალხთან, მაშინ ამას აზრი არ აქვს და დროის დაკარგვა შეიძლება იყოს თქვენთვის. So you either need to have some kind of certificate, or you need to have many years of experience, say working in a prison or working with addictions. თქვენ უნდა გქონდეთ სერტიფიკატის პროგრამა დამთავრებული, ან და უნდა გქონდეთ წლების გამოცდილება, მაგალითად ნამუშევარი ხართ ციხეში, არასრულწლოვანთა დაკავების ცენტრში, სადაც თქვენ მუშაობთ ამ ხალხთან, ან ხართ ადიქციის სპეციალისტი. თქვენ გაქვთ ეს გამოცდილება ხალხთან მუშაობის. What else? There are a bunch of questions in one comment, and I will translate it and maybe we divide into single questions. First of all, thank you very much for this interesting opportunity. I'm interested how long process it is, this somatic therapy. How long process it is, and if it is possible to totally get free of childhood traumatic experiences. Also, I'm very interested from what age it is recommended to start somatic therapy. Is it useful and fruitful at the age of at the age of adolescence, and how it works
at the age at the age of, for example, 50 or 60-year-old people. At this age, they are somehow adapted to living with these traumas, their traumas. So there are several questions here. Ariel, if you want to, I will repeat questions one by one. That's all right. It would be helpful. I think I can remember. So how long is the therapy? The therapy depends on how motivated the client is. პირველი ნაწილი ამ კითხვის რა ხნის რამდენი ხანი გრძელდება თერაპია. თერაპია დამოკიდებულია klientზე. You can learn a lot with a small number of SE sessions about how to identify the reactivity in your body. შენ შეგიძლია რომ კლიენტმა შეიძლება ისწავლოს ძალიან მალე მცირე რამოდენიმე ესი თერაპიის სესიის დროს როგორ გამოიცნოს სხეულებრივი რეაქციები. And so people will take away something valuable from one session if they practice what they've learned. და ხალხს შეუძლია ღირებული რაღაცა წაიღოს თუნდაც ერთი სესიიდან თუ ისინი ამას დანერგავენ პრაქტიკაში. But most people need more contact with therapists. They need longer therapy. მაგრამ უმრავლესობა ხალხისა ჭირდებათ უფრო ხანგრძლივი თერაპია, უფრო მეტი ხნის კავშირი თერაპევტთან. But again, the interesting thing about SE is because we're working with the nervous system, we can make progress with a lot of different trauma. საინტერესო არის ესის შესახებ, სომატური გამოცდილების მოდელის შესახებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ სხვადასხვა ტრამების სხვადასხვა ტიპებთან. The question is, does it heal all childhood traumas? კითხვა არის ასეთი, რომ განკურნავს ყველა ბავშვობის დროინდელ ტრამებს. Nothing heals all childhood traumas. არაფერი არ კურნავს ყველა ბავშვობის დროინდელ ტრამებს. What SE does is it helps people be less reactive to the traumas. რას აკეთებს ეს სომატური გამოცდილება არის ის, რომ ხალხი, კლიენტი, ადამიანი არის ნაკლებად რეაგირებადი აი ამ ბავშვობის დროინდელ ტრამებზე. რეაქცია იძლევა. There's really no such thing as releasing trauma from the body. It doesn't work that way. ესეთი რამე არ არსებობს, რომ გამოდევნო გამოუშვა ტრამა სხეულიდან. But we look at big traumas. We help people recognize again the reactions that their body's having. ჩვენ ვუყურებთ ძალიან დიდ ტრამებს და ვაკვირდებით იმას, რა რეაქციები აქვს ადამიანს. We help them, we call it completing something. It's not releasing. We complete the parts of trauma that are missing. ჩვენ ვასრულებთ იმ ნაწილებს, ტრამვის იმ ნაწილებს, რაც არ მოხდა, რაც იყო დანაკლისი, მაგ ტრამვის
როცა ხდებოდა ტრამვა, იმ ნაწილებს ვასრულებთ და არა გავუშვებთ სხეულიდან. Such that they look back at these big events and there's not the huge emotional charge that there was before. და რომ უყურებთ ამ დიდ მოვლენას, მოვლენას შემდეგ ხვდებით, რომ არ არის ის დიდი უზარმაზარი რეაქცია, რაც იყო ტრამვის დროს, ან ორიგინალური იმის დროს, მკურნალობის დაწყების დროს. And most importantly, because we're actually completing something, it changes people's choices about who they get involved with. So it changes their life and the choices that they make. და რაც მნიშვნელოვანია, აი ამას რომ ვასრულებთ იმას, რაც არ მოხდა ტრამვის დროს, აძლევს ადამიანს არჩევანის საშუალებას, იმის საშუალებას, რომ აირჩიოს უკეთესი უსაფრთხო სიტუაციები თავისთვის. არატრამატული. Sometimes we might look back at situations in our life and still feel affected by them, but we don't get caught in them. ჩვენ შეგვიძლია რომ ხანდახან ვიხსენებთ აი ამ ტრამატულ გამოცდილებას, შეიძლება რომ გავიხსენოთ ეს ტრამატული გამოცდილება, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ არ გვექნება აი ისეთივე რეაქცია. ანუ რომ მე გამოსავალი არ მაქვს და არჩევანი არ მაქვს. And as he works with fetuses in the womb till death. So any age group works with it if the person is interested and available. და სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსი მუშაობს ყველა ნაირ ტრამვებთან, კლიენტებთან დაწყებული ფენზიმობის დროს მომხდარი ტრამვებიდან თუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ნებისმიერ დროს. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. And lots of people are using this work with teenagers for sure, and children and families and all sorts of things. და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსი ამ მოდელს იყენებს თინეიჯერებთან, ბავშვებთან, სხვადასხვა ასაკის ადამიანებთან. But they have to be open and interested. We can't force anything. მაგრამ თვითონ კლიენტები უნდა იყვნენ დაინტერესებული და უნდა იყვნენ კონდეთ იმის უნარი რომ მიიღონ ეს თერაპია სურვილი. ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ რომ ეს გააკეთონ. And we have a hand up. Do we want to open that up? Magda? There is one more question in the chat, and maybe the person has raised hand. Maybe you want to say it aloud or თქვენ გიწერიათ ვისაც ვინც კითხვა დასვით ჩატში ხელიც გაქვთ აწეული და გინდათ რომ გააჟღეროთ ეს კითხვა თქვენ თვითონ თუ მე ხმა არ გაქვთ ჩართული. კი, თქვენ უბრალოდ რო არ გაატარეთ, ამიტომ ბოდიშით. მადლობა. თქვენ დასვით კითხვა. მადლობთ. მოусწრია. There is a question. Thank you very much. What remembers the emotions of conception period? Is it spirit? Is it spirit what remembers the emotions of conception experience, or do you mean something else? Thank you. Well, you can call it whatever you want. Everybody has a different word
the word that I use in my pre and perinatal study is consciousness, that there is consciousness that has awareness. თქვენ შეგიძლია დაარქვათ რაც გინდა როგორც გინდათ მას, მაგრამ მე რასაც ვხმარობ, ჩემს გამოცდილებაში pre and perinatal თერაპიის დროს ეს არის შემეცნება, ცნობიერების შემეცნება, ცნობიერების აღქმა. აი ამის შესახებ. Consciousness, ხო, ცნობიერება. ცნობიერების. Okay. მადლობა. ცნობიერებას რა გიქონს? კარგი, გასაგებია, კაი, მადლობა. ცნობიერებას რა აღიქვამს, ეს არის კითხვა? არა, მე მაინტერესებდა რა არის ეს, რაც ემოციას იმახსოვრებს, სულია, სხვა სულს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიულ ასპექტში. თუ ისე დაუშვათ, რომ ეს იმახსოვრებს და მორჩა. ცოტა მაინტერესებს სეულად რასთან გვაქვს საქმე. მივიღოთ აპრიორი, რომ ეს იმახსოვრებს და მორჩა და არ დავინტერესდეთ. Gargit. He's asking question that what is the structure or what remembers the experience, say traumatic experience in womb or something like that so early? Is it consciousness? Is it spirit? What is it? Well, you're asking a very huge question. All I can say is that the body has some kind of memory. You can call it whatever you want. თქვენ მეკითხებით უზარმაზარ კითხვას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის სხეულს აქვს მეხსიერება. Some people have a very clear sense, whether it's accurate or not, they have a sense of the conditions under which they were conceived. ზოგიერთ ადამიანს აქვს ეს შეგრძნება იმისა, მაგალითად რა პირობებში იყო ის ჩასახული. Was there love? Was there rape? Were there substances? Was there association? ეს იყო ჩასახული სიყვარულის შედეგად, იყო გაუპატიურების შედეგად, იყო ქიმიური ნივთიერებების მიღების ზეგავლენის ქვეშ, როცა ჩასახვა მოხდა. And a sensitive practitioner can notice the signs often before the person speaking is aware of them. და ის პრაქტიკოსი, სომატური გამოცდილების პრაქტიკოსი, რომელიც არის ძალიან მომართული და სენსიტიური, შეუძლია ამის შემჩნევა იქამდე, სანამ ეს კლიენტი დაიწყებს საუბარს. We do spend a day on this in the training in the second year. It's part of the curriculum. და ჩვენ ამას ვუთმობთ ერთ დღეს, ტრენინგის ერთ დღეს მეორე წელს, რომელიც არის intermediate საშუალო კურსი. There's lots and lots of books that have talked about this, lots of research, so you can do a Google search if you want. ძალიან ბევრი გამოკვლევა ამის შესახებ, ძალიან ბევრი წიგნები ამის შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და მიიღოთ ინფორმაციაც, თუ ეს გაინტერესებთ. So Thank you. Yeah. We're about out of time. Do you want me to talk very briefly about the curriculum? Do you want to do it?
what happens now? Should we quit? Do you want to talk about the training? What should we I think will be good if you briefly talk about curriculum, give the idea of people who are interested. Okay. Okay, so the first year is very much focused on learning about the nervous system. პირველი წელი, სწავლების პირველი წელი ფოკუსირებულია ძირითადად შეისწავლოს ნერვული სისტემის შესახებ. And training the practitioner to start to watch and how to ask questions that get people curious about what's inside of them. და პირველი წელი არის მომართული იმაში, რომ მისცეს პრაქტიკოსის ზონა, რომ დააკვირდეს და შეამჩნიოს ის ცვლილებები, რაც ნერვულ სისტემაში ხდება. There are lots and lots of practices. It's very experiential. We give a little bit of theory and then we send people off to practice the skills. ძალიან ბევრი პრაქტიკული მეცადინეობებია, ჩვენ ვაძლევთ ძალიან ბევრ დავალებებს, პრაქტიკულ მეცადინეობებს, ასე რომ ესენი გადიან სავარჯიშოებს, უამრავი სავარჯიშოებია პირველ წელს და ყოველ კურსის გავლის დროს, ყოველ დღეს არის გარკვეული სავარჯიშოები, რომ მათ პრაქტიკები გაიარონ. So very important, we learned how to not re-traumatize. That's a big part of the curriculum. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, როგორ რიტრამატიზაცია არ გაუკეთოთ. ხელახალი ტრამირება არ მოვახდინოთ. We learn about dissociation, and obviously about fight, flight, and freeze. შეისწავლეთ დისოციაციის შესახებ, რა თქმა უნდა, შებრძოლების, გაქცევის და გაშეშების რეაქციების შესახებ. We learn how to do things in a slow way that helps people integrate the new experience. ჩვენ ვისწავლით, როგორ ვიმუშაოთ შენელებული გზით, შევანელოთ, რათა გავაერთიანოთ, ინტეგრაცია მოვახდინოთ ამ გამოცდილების. And we learn how to identify traumatic patterns. და ჩვენ ვსწავლობთ, როგორ დავაკვირდეთ და შევამჩნიოთ ტრამატული ხატები, ქართულად ხატები. That's the first year. ეს იქნება პირველ წელს. And the second year gets into very specific traumas. მეორე წელი, სწავლების მეორე წელი უკვე ეხება სპეციფიკურ ტრამების შესწავლას. For example, pre and perinatal, complex trauma, about medical trauma, sexual trauma. მაგალითად, pre and perinatalური ტრამები, დაბადებამდე და დაბადების შემდეგ ტრამები, სექსუალური ტრამები, სამედიცინო ტრამები, car accidents, falls, საავტომობილო ავარიები, დავარდნები. learn about war and climate change and systems of trauma. ომები, კლიმატის ცვლილებები, and what was the last one? Climate change. I said that. You said one more thing. Did I? I don't remember. Okay, that's all right. I think torture, you said, right? No? Do that in war. We talk about war. Systemic trauma. Systemic trauma? Systemic trauma, okay. და ვსწავლობთ სისტემატურ ტრამას, განმეორებადი, ანუ რომ მეორდება და მეორდება, ქრონიკული. And then the last year is about working with like autoimmune disorders and chronic illness and pain. It's how to work with the eyes.
და ბოლო წელი უმაღლესი დონის სასწავლო კურსი ბოლო წელი უკვე არის ავტოიმუნური დაავადებებთან მუშაობა, სწავლობთ ტკივილთან მუშაობას და აი შემოვდის უკვე თვალის მოძრაობის შესწავლა. And it also introduces how to regulate the nervous system through touch. და ასევე სწავლობთ იმას, როგორ დაარეგულიროთ ნერვული სისტემა შეხების საშუალებით. So that's it. ძირითადად ეს არის. Thank you so much, Ariel. This is such a wonderful presentation, such an informative and interesting. Thank you for your time. Oh, yes, generational trauma is part of it too. Yes. და გენერაციების ტრამაც. Yeah. არის ამის ტრამაზეც ხო შევეხებითო. შევეხებით მესამე წელს. Okay, well, I'm very hungry, so I need to stop now. I've been working all day. Okay. Thank you very much, Ariel, for this interesting training, introductory training and webinar. ძალიან დიდი მადლობა Ariel's საინტერესო შეხვედრისთვის, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს აქ ყოფნისთვის და იმედია შევხვდებით სასწავლო პროცესში. Hope to see you all again, and there's a lot of information that will be posted on the website too, little by little. იმედია რომ შევხვდებით ბევრს და ინფორმაციაც იქნება ვებსაიტზე მოცემული, ასე რომ ყურადღებით იყავით. Thank you so much. დიდი მადლობა ქეთი თარგმანისთვის. დიდი მადლობა მაგდა თარგმანისთვის და ასეთი საინტერესო წამყვანის როლში ყოფნის. დიდი მადლობა სულ ყველას, ვინც მოიცალეთ დღეს და მონაწილეობა მიიღეთ აი ამ საინტერესო ვებინარში და იმედია რომ თვითონ თქვენგანს გნახავთ მალე 2024 წელს და ინფორმაციას კვლავ დავდებთ დავპოსტავთ ჩვენი ინსტიტუტის ვებსაიტზე.